Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Migration has increased along the Balkan migration routes. According to the latest statistics from the National Police Headquarters, the number of people apprehended each week along the Hungarian-Serbian border is currently 200, following an average of 100 in the previous period, said the chief security advisor to the Prime Minister. He said that the main direction along the Balkan migration route is currently Bosnia, Croatia and Slovenia, from where illegal immigrants breaking away from the main group are also attempting to enter the EU via the Hungarian border. While in 2017 the immigrants arriving were basically of Syrian and Iraqi nationality, these days they are primarily from Iran, Afghanistan, Pakistan and India. Experiences so far this year indicate that the movement of prospective illegal border crossers is automatically increasing with the onset of the summer period, he noted. With the participation of the British Queen, US President Donald Trump and many foreign leaders, a commemoration was held at the port city of Portsmouth, southern England, for the 75th anniversary of the Western Allies landing in Normandy. Leaders from 15 countries attended the event, including French President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, the Czech Prime Minister Andrej Babiš, and the Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki. Donald Trump arrived in London on Monday for a 3-day state visit as the official guest of Queen Elizabeth II. His visit was timed to attend the commemoration. The US President's state visit to the United Kingdom ended with a commemorative ceremony on Wednesday. As expected, Manfred Weber, politician of the Christian Social Union, was re-elected president of the EPP in Brussels. The Bavarian politician, who has been leading the faction in the European Parliament since 2014, was the only candidate and received 156 votes at the EPP's inaugural faction meeting, with 4 invalid submitted votes. Manfred Weber was the leader of the European People's Party in the European Parliament elections in May. The voting was won by the People's Party, so the 46-year-old politician is also the future president of the European Commission. A spacecraft was successfully launched from a marine platform for the first time in China. According to the Chinese state media, the Long March launched from the sea platform on the Yellow Sea near the shores of Shandong province with 11 rockets and 7 satellites on board. The satellites were sent to Earth orbit at about 600 kilometers altitude. 5 of the 7 satellites are commercial satellites, while the other 2 are experimental satellites developed by the Chinese Academy of Space Research to track and forecast typhoons and other extreme weather phenomena. Together with Wednesday's launch, it was the 306th successful launch of the Long March, but the first one that was not on a land-based launch pad. Jewish heroes of the Second World War were commemorated in Moscow, Russia. The members of the Jewish resistance were victims, captives of concentration camps, but they were undoubtedly winners too, quoted the Moscow Times the words of Russian President Vladimir Putin. The modern monument honoring the heroic defiers of the concentration camp and the Jewish ghettos during World War II was revealed at the most famous Jewish museum, officially known as the Jewish Museum and Tolerance Center. The memorial is an important symbol of an unforgettable and painful wound and an important reminder to do everything in order to prevent any chance of repetition, said Viktor Vekselberg, a well-known businessman, head of the museum's advisory body, who himself lost many of his relatives during the war. And finally, for the weather, on Friday, more sunshine can be expected with a slight chance of showers and thunderstorms in the north and the northeast of Hungary. The southwestern winds will become stronger. The expected temperatures will be between 25 to 30 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch.
Die Migration auf dem Balkan hat zugenommen. Nach den neuesten Statistiken des Nationalen Polizeipräsidiums werden derzeit 200 Personen pro Woche an der ungarisch-serbischen Grenze festgenommen, nach durchschnittlich 100 in der Vorperiode, sagte der Chefsicherheitsberater des Premierministers. Er sagte, dass die Hauptrichtung entlang der Balkan-Migrationsroute derzeit Bosnien, Kroatien und Slowenien sei, von wo aus illegale Einwanderer, die von der Hauptgruppe abgezweigt waren, versuchen, über die ungarische Grenze in die EU einzureisen. Während die ankommenden Einwanderer 2017 im Wesentlichen syrischer und irakischer Nationalität waren, stammen sie heutzutage hauptsächlich aus dem Iran, Afghanistan, Pakistan und Indien. Die bisherigen Erfahrungen in diesem Jahr zeigen, dass die Zahl der potenziellen illegalen Grenzübergänger mit Beginn der Sommerperiode automatisch zunimmt, stellte er fest. Unter Beteiligung der britischen Königin, des US-Präsidenten Donald Trump und vieler anderer ausländischer Staats- und Regierungschefs wurden in der Hafenstadt Portsmouth, Südengland, anlässlich des 75. Jahrestages der Landung der westlichen Alliierten in der Normandie ein Fest gefeiert. Staats- und Regierungschefs aus 15 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der tschechische Premierminister Andrej Babiš und der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. Donald Trump kam am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch als offizieller Gast von Königin Elisabeth II. Nach London. Sein Besuch war für die Gedenkfeier vorgesehen. Der Staatsbesuch des US-Präsidenten im Vereinigten Königreich endete am Mittwoch mit einer Gedenkfeier. Wie erwartet wurde Manfred Weber, Politiker der Christlichen Sozialunion CSU in Brüssel, zum Präsidenten der EVP wiedererwählt. Der bayerische Politiker, der seit 2014 die Fraktion im Europäischen Parlament anführt, war der einzige Kandidat und erhielt 156 Stimmen bei der konstituierenden Fraktionssitzung der EVP, wobei 4 abgegebene Stimmen ungültig waren. Manfred Weber war Vorsitzender der Europäischen Volkspartei bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai. Die Wahl wurde von der Volkspartei gewonnen, daher ist der 46-jährige Politiker auch der zukünftige Präsident der Europäischen Kommission. Zum ersten Mal wurde in China ein Raumschiff erfolgreich von einer Meeresplattform gestartet. Nach Angaben der chinesischen staatlichen Medien verließ der Long March mit 11 Trägerraketen und 7 Satelliten an Bord die Meeresplattform am Gelben Meer in der Nähe der Küste der Provinz Shandong. Die Satelliten befinden sich nun in einer Erdumlaufbahn von etwa 600 Kilometer Höhe. 5 der 7 Satelliten sind kommerzielle Satelliten, während die anderen beiden experimentelle Satelliten sind, die von der Chinesischen Akademie für Weltraumforschung entwickelt wurden, um Taifune und andere extreme Wetterphänomene zu verfolgen und vorherzusagen. Zusammen mit dem Start am Mittwoch war dies der 306. erfolgreiche Start, aber der erste, der sich nicht auf einem landgestützten Launchpad befand. In Moskau wurden an die jüdischen Helden des Zweiten Weltkrieges gedacht. Die Mitglieder des jüdischen Widerstandes seien Opfer, Gefangene von Konzentrationslagern, aber zweifellos auch Gewinner, zitierte die Moskau Times die Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das moderne Denkmal zu Ehren der heldenhaften Kämpfer der Konzentrationslager und der jüdischen Ghettos während des Zweiten Weltkrieges wurde im berühmtesten jüdischen Museum enthüllt, das offiziell als Jüdisches Museum und Toleranzzentrum bekannt ist. Das Denkmal ist ein wichtiges Symbol für eine unvergessliche und schmerzhafte Wunde und eine wichtige Erinnerung daran, alles zu tun, um dies in Zukunft zu vermeiden, sagte Viktor Wechselberg, ein bekannter Geschäftsmann, Leiter des Beratungsgremiums des Museums, der selbst viele seiner Verwandten im Krieg verloren hat. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag ist mit mehr Sonnenschein, jedoch auch mit leichten Schauern und Gewittern im Norden und Nordosten Ungarns zu rechnen. Der Südwestwind nimmt vielerorts zu. Die erwartete Temperatur beträgt nachmittags zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ההגירה הבלתי חוקית על נתיב הבלקן גברה על פי הנתונים האחרונים של מפקדת המשטרה הלאומית. מספר האנשים שנתפסו כל שבוע בגבול ההונגרי-סרבי עמד על 100, כעת הוא עומד על 200, אמר היועץ לביטחון פנים של ראש הממשלה. הוא אמר שהכיוון העיקרי במסלול הבלקן היום הוא בוסניה, קרואטיה וסלובניה, משם מנסים מהגרים לא חוקיים להיפרד מהקבוצה בגבול ההונגרי. בעוד סוריה ועיראק היו מקורות ההגירה המקוריים עד 2017, כיום איראן, אפגניסטן, פקיסטן והודו עולים בחשיבותם. הוא ציין
כי הניסיון בשנים האחרונות מראה כי תנועת המהגרים גוברת באופן אוטומטי בעונת הקיץ. בהשתתפות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומנהיגים זרים רבים אחרים ציינו את יום השנה ה-75 לפלישה לנורמנדיה על ידי בעלות הברית המערביות בעיר הנמל פורטסמות' שבדרום אנגליה. באירוע השתתפו מנהיגים מ-15 מדינות, ביניהם נשיא צרפת עמנואל מקרון, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, ראש ממשלת צ'כיה אנדרי בביש וראש ממשלת פולין מתאוש מורבייצקי. דונלד טראמפ הגיע ביום שני לביקור ממשלתי בן 3 ימים רשמית כאורח של המלכה אליזבת. ביקורו היה מתוזמן כדי שיוכל להשתתף באירוע יום השנה. ביקורו של נשיא ארצות הברית בבריטניה הסתיים בטקס הנצחה ביום רביעי. כצפוי, הפוליטיקאי הגרמני מהמפלגה הנוצרית סוציאליסטית מנפרד וובר נבחר מחדש כמנהיג סיעת מפלגת העם בבריסל. הפוליטיקאי הבווארי היה המועמד היחידי והמנהיג של קבוצת המפלגה בפרלמנט האירופי מאז 2014. הוא קיבל 156 קולות בסיעת המפלגה, עם 4 קולות נוספים לא תקפים. מנפרד וובר היה מנהיג מפלגת העם האירופי בבחירות לפרלמנט האירופי במאי. בהצבעה זכתה מפלגת העם, כך שהפוליטיקאי בן ה-46 יהיה גם נשיא הנציבות האירופית. לראשונה, חללית שוגרה בהצלחה מפלטפורמה בים על ידי סין. על פי התקשורת הסינית, הטיל לונגרן 11 שוגר מפלטפורמה ימית בים הצהוב מול חופי פרובינציית שנטונג שבמזרח סין עם 7 לוויינים. הלוויינים נקבעו בגובה של כ-600 קילומטרים מעל פני כדור הארץ. 5 מ7 הלוויינים הם לוויינים מסחריים ו2 הם ניסיוניים שפותחו על ידי האקדמיה הסינית לחקר החלל, לצורך מעקב אחרי טייפונים ותופעות מזג אוויר קיצוניות אחרות. יחד עם השיגור ביום רביעי, זה היה איתחול מספר 306 של לונגרן, אבל הראשון שלא שוגר מהקרקע, אלא מהים. במוסקבה הונצחו גיבורי מלחמת העולם השנייה היהודים. חברי ההתנגדות היהודית היו קורבנות מחנות הריכוז, אבל הם היו ללא ספק גם מנצחים, ציטט המוסקבה טיימס את דבריו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המוזיאון היהודי הגדול ביותר בעולם, הידוע באופן רשמי כמרכז המוזיאוני ליהדות וסובלנות, היה המקום שבו בנו את האנדרטה המודרנית לזכר התנגדות למחנות הנאצים ולגיבורי הגטאות היהודים במלחמת העולם השנייה. האנדרטה היא סמל חשוב לפצע בלתי נשכח וכואב, תזכורת חשובה שעלינו לעשות הכל כדי למנוע מזה לקרות שוב, אמר ויקטור וקסלברג, איש עסקים ידוע, ראש הגוף המייעץ של המוזיאון, שאיבד בעצמו קרובי משפחה רבים במלחמה. ולמזג האוויר, ביום שישי צפויה יותר שמש, מדי פעם סופות רעמים צפויות בצפון ובצפון מזרח. הרוח הדרום מערבית תתחזק. אחר הצהריים אנחנו מצפים ל-25 עד 30 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com, embroiderpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.